Okay. Firstly, last week சில ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்து போட சொல்லியிருந்தேன். நீங்க யாருமே அனுப்பலையே. ஸோ எல்லாம் போட்டு இப்போ ட்ரை பண்ணீங்களா? இந்த போட முடியுதா முடியலையா? ஸோ ஐ நீட் சம் ஃபீட்பேக். லைக் பூமிகா, நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களா? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்தீங்க இல்லையா? we could only do couple of problems. 3 other problems நான் உங்களை போட சொல்லியிருந்தேனே. ட்ரை பண்ணீங்களா? பூமிகா, வித்யா, Sir, last class புரியவே இல்லை. வித்யா, கேன் யூ ரிப்பீட்? என் வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. சரி, எனிவே வித்வுட் வேஸ்டிங் மச் டைம். சார் லாஸ்ட் கிளாஸ் என்னம்மா? Okay. So now we will go to that problem. Okay. நம்ம first அட்டெண்ட் பண்ணல சார், ஆப்சென்ட். நீங்க ரைட் இப்பதான் கிளியரா கேக்குது. இவ்வளவு நேரம் ரொம்ப கட் ஆயிட்டே இருந்தது. Okay. So I remember, maybe Vidya you did not attend, but I think some others were there. So நீங்க போட முடியுதா முடியலையா, சொல்லி கொடுக்கறது புரியுதா புரியலையா, அதுதான் என்னுடைய கன்சர்ன். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகணுமா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் திரும்ப. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வில் டிஸ்கஸ் தோஸ் 3 ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், சின்ஸ் நோபடி சென்ட் இட். நான் வந்து ஐ அஸ்யூம் தட் நீங்கள் போட எதே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கஷ்டமாக இருந்துச்சோ இல்லைன்னா ட்ரை பண்ணல அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஓகே, இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம போடல. நான் வந்து இது ஷேர் பண்ணணும் இல்லையா? Okay. So in the second problem, find the points on the locus of points that are 3 units from x-axis and 5 units from the point 5, 1 அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். So any idea இது எப்படி போடலாம்? நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீக் நம்ம இது லோக்கஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் பத்தி நிறைய நம்ம பார்த்தோம். So anybody has got any idea how this can be solved? First of all, in the geometry problem, analytical geometry problem, we should draw a diagram. அப்பதான் நமக்கு என்ன கொஞ்சம் நம்ம அதுலயே நமக்கு பாதி விஷுவலைஸ் ஆகிட்டு நமக்கு பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். ஸோ இது இந்த ப்ராப்ளம் யாராலையாவது போட முடியுதா இப்போ இருக்கிறவங்க? நிதின், did you try this problem after we left? No sir. Okay. So the problem is the second problem. We are talking about the second problem. Find the points on the locus of points that are 3 units from x-axis and 5 units from the point 5, 1. Then there are two different locus that we are talking about here. One is the locus of all points that are 3 units from x-axis. Okay. Second is locus of all the points which are 5 units from the point 5, 1. Okay, என்ன கேக்குறாங்க? the find the points and the locus of points that are, இந்த ரெண்டுமே கொடுத்திருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு லோகஸ்லயுமே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் என்ன? அதாவது இந்த ரெண்டு லோகஸும் where do they intersect? Okay, so அதுதான் question. So இப்போ வந்து can somebody tell the first locus of points that are 3 units from x-axis அப்படிங்கிறது what is that? Y is equal to plus or minus 3, sir.
Very good, Madhumita. So the locus of points that are 3 units from x-axis அப்படின்னா y equal to plus or minus 3. So that will be lines parallel to x-axis, right? Two lines. One மேல one கீழே. I am going to show the diagram, but before that I am explaining. இதுக்கு நான் diagram போடுறேன். The second is 5 units from point 5, 1. So what is that? There is a point which is 5, 1, and the locus of points which are 5 units from this point. Anybody? Okay. So there is a point. அதுல இருந்து equidistance இருக்கிற points எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்தோம்னா என்ன வரும்? That will be a circle, right? This is a point. Locus of all the points that are equidistant from that point means it is a circle, right? So 5 points, 5 units from point 5, 1 and center as 5.1 and radius as 5 units. You draw a circle. That is your second locus. So the question is, where do they meet, intersect? So I'll show the diagram now. So then it will become even more clearer to you. Okay. So can you see this diagram? See the diagram that I have drawn? Yes. This is what you should draw first. The moment you see this kind of a problem. So y equal to 3 and y equal to minus 3 are two lines. Okay. So then where is 5, 1? That is somewhere, x equal to 5 and y equal to 1. You put a dot here. And draw a circle with radius of 5 units. It will touch the y-axis and it will go like this. So you can see that it will cut the line. The two lines are there. Like, so it is going to cut at 4 different points. So the question is to find the coordinates of these 4 points. Okay. So then how do we go about this? So with this itself, you will most of the problem is solved. Quicker solve பண்ண முடியும். It's simply, there is what is the equation of this circle, equation of these lines, and just solve simultaneous equations. Right. So let me show the solution now. நான் ரொம்ப மாத்திட்டு இருக்கேன். லபோரியஸா இருக்கு எனக்கு. Okay. So now look at this problem. Okay. So let HK be a point on the required locus. Okay. Since this point HK is 3 units from x-axis, k equal to 3 or k equal to minus 3. So we draw the two lines. Okay. The second is since 5 units from point 5, 1. So HK the point on the locus, and 5, 1 is the center. So equidistant from that center abdina 5 k minus 1 the whole square plus h minus 5 the whole square. So that is equal to 5 square, which is 25. So this is the second equation, h minus 5 the whole square plus h k minus 1 the whole square equal to 25. What we got first, k equal to 3 or k equal to minus 3. So we have to substitute k equal to 3 first and solve for h. That is one, you will get one set of solutions. And then k equal to minus 3, again you will get another couple of solutions. So that is all you do. Yeah. Right.
So if you put k equal to 3, what you get is h minus 5 the whole square plus 3 minus 1 the whole square equal to 25 அப்படின்னு வருது. So that gives you h minus 5 whole square equal to 21 or h minus 5 equal to plus or minus root of 21. So that means h equal to 5 plus root 21, 5 minus root 21. இது k equal to plus 3. So மேல இருக்க ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டயக்ராம்ல அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் 5 plus root 21 and 5 minus root 21. அதாவது அதோட we know that the y coordinate is plus 3 அப்படிங்கிறதுனால the points are 5 plus root 21 comma 3, 5 minus root 21 comma 3. So those are the 2 points. Okay, in the line y equal to plus 3. அதே மாதிரி you put k equal to minus 3 and so only thing is instead of 3 minus 1 the whole square இங்க minus 3 minus 1 the whole square னு வரும். So அதனால it becomes h minus 5 the whole square equal to 9, h minus 5 equal to plus or minus 3, but again h equal to 8 or 2. So now here we know that y equal to minus 3, and required points are 8 comma minus 3, 2 comma minus 3. So these are the 4 points. That is your solution. Got it? So there question irukka? Right. So let's go to the, I think this 3 we solved. The fourth problem we need to work on it now. Okay, இது யாராச்சும் ட்ரை பண்ணீங்களா? So it is I think it is even more easier. Find the equation of the straight lines passing through 8, 3 and having intercepts whose sum is equal to 1. Okay. You did it, Madhumita. Very good, very good. So Madhumita, நீங்க இப்ப explain பண்றீங்களா? You can just present it, show it to everybody, or just explain it. Sir, 2 minutes sir, ஒரு நிமிஷம். You know, I have the diagram. Not able to turn it. It takes a lot of time for me to save money, edit money, turn money. I don't have the time for that. So I don't know how much it helps you. The point given is 8, 3. Okay, so the point is where here? Okay, 8, 3. Oh, the point is somewhere here, 8, 3. Okay, so there are we have to find out the locus of the lines. There are infinite lines that pass to this point. அதோட intercept sum வந்து 1 வரணும் அப்படின்னு couple of lines can satisfy that condition. Suppose take particular line, so what the x into this, this segment, and y is into this segment, the sum of them should be equal to 1. Okay. So okay, let Madhumita equal to 1. So intercept ஓட sum வந்து 1 ன்னு கொடுத்ததனால நம்ம a plus b is equal to 1 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Then a வந்து equal to இந்த சைடு கொண்டு வரும்போது b is equal to 1 minus a. So இந்த b is equal to 1 minus a வந்து நம்ம b ஓட வேல்யூவா வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறோம். It becomes x by a plus y by 1 minus a is equal to 1 ன்னு வரும் சார். இதுல அதாவது இந்த லைன் வந்து எந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுதுன்னா 8, 3ங்கிற பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க.
அப்ப நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலா 8ஐயும் ஒய்க்கு பதிலா 3யும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சார். அப்ப 8/a plus 3/1 minus a is equal to 1 வரும் சார். ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 8 into 1 minus a plus 3 into a into 1 minus a is equal to 1 வரும் சார். ஸோ இந்த ஏவை வந்து உள்ள டினாமினேட்டர்ல இருக்க ஏவை வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது a into a ஸ்கொயர் a into 1 வந்து ஏன்னு வரும் சார். இங்க மேலையுமே நியூமரேட்டர்ல 8 into 1 minus a வந்து மல்டிபிள் பண்றோம் சார். அப்ப 8 minus 8a plus 3a is equal to a minus a square வரும் சார். ஸோ a minus a square இங்கிட்டு வரும்போது a square minus 6a plus 8 is equal to 0 சார். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபேக்டர் எடுத்தோம்னா 8க்கு -2 into -4. அப்ப a is equal to -4, a is equal to 4, a is equal to 2 வரும் சார். நம்ம a is equal to 4 வந்து b யோட வேல்யூவா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் சார். ஆல்ரெடி நம்ம b is equal to 1 minus a எடுத்திருக்கோம் சார். அதுல b is equal to 1 minus 4 is equal to b is equal to -3 னு ஒன்னு கிடைக்கும் சார். இன்னொன்னு நம்ம 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது a வை வந்து 2 ஆ எடுக்கும்போது b is equal to 1 minus 2 வந்து -1 னு வரும் சார். Okay very good Madhumita, very good வந்து x/4 plus y/-3 is equal to 1 னு வரும் சார். நெக்ஸ்ட் நம்ம 3x minus 4y minus 12, அதாவது இந்த 4 into 3 வந்து LCM எடுக்கும்போது அந்த பக்கம் போய் 3x minus 4y minus 12 is equal to 0 னு வரும் சார். இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து x minus 2y minus 2 is equal to 0 சார். Correct, very good. So you explained it very well. So idu paathukenga. So I am just putting in the solution on the screen. So intercept formula enna, suppose the intercepts are a and b, the intercept formula is x/a plus y/b equal to 1, right? And it is given that a plus b equal to 1, that means b equal to 1 minus a. So that we can substitute, and it also passes through x equal to 8 and y equal to 3 அப்படிங்கிறதுனால 8/a plus 3/b equal to 1 அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. And also we know that b equal to 1 minus a. So there are these two equations, so we can solve for a and b from these two equations. So 8/a plus 3/1 minus a equal to 1. So you keep expanding it, you get a equal to 2 or a equal to 4. So for a equal to 2, what is the corresponding value of b? B equal to 1 minus a இல்லையா? So அதனால when a equal to 2, b equal to -1, அதே மாதிரி a equal to 4, b equal to -3. So now we know that the equations are x/a plus y/b equal to 1. Yeah. So you just substitute the equation. So the first equation becomes x/2 minus 1 equal to 1 minus y equal to 1. So அதை நம்ம simplify பண்ணா x minus 2y equal to 2 னு வரும். அதே மாதிரி other one is x/4, because here a is 4, plus y/-3. So that minus y/3 equal to 1, or 3x minus 4y equal to 12. Right? So any questions? So let's go to the last problem. A straight line is passing through point a comma 2 with slope 5/12. Find the points on the line which are 13 units away from a. இது யாராவது ட்ரை பண்ணீங்களா? எஸ் சார். எஸ். யாரு ட்ரை பண்ணது?
Sorry, I didn't. Yeah, Madhumita again. Okay. So where are you try பண்ணீங்களா? Let us give a chance to others if they have tried. Okay. So Madhumita, it's again if you can explain it. நீங்க brief-ஆ explain பண்ணுங்க போதும். Detail steps எல்லாம் இதுல பாத்துக்கலாம் இல்ல people அதெல்லாம் அவங்களா பண்ணிக்கணும். So என்ன அப்ரோச் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே சார், நான் வந்து பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல தான் சார் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இது வந்து +13ஆவும் இருக்கலாம் -13ஆவும் இருக்கலாம் சார் ஒய்யோட வேல்யூ. கரெக்ட். சரி. Shall I start, sir? Yeah, explain. Parametric form வந்து x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to r. இதுல வந்து r ஹலோ மதுமிதா, கேட்கல நீங்க சொல்றது. ஸ்லோப் வந்து tan theta எடுத்துக்கிறதுனால 5/12 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். அது வச்சு நம்ம வந்து ட்ரையாங்கிள் போட்டு கண்டுபிடிக்கும் போது ஆப்போசிட் சைட் 5ம் அட்ஜசன்ட் சைட் 12 வரும். பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹைப்போடெனியஸ் கண்டுபிடிப்போம். அப்ப நமக்கு 13 வரும். இதுல இருந்து நம்ம காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூவும் சைன் தீட்டா வேல்யூவோட டெரைவ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப 13க்கு வந்து 2 வேல்யூ இருக்கும். ஏன்னா 13 யூனிட்ஸ் அவே ஃப்ரம்னு கொடுத்துருக்காங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஒய் வந்து +13ஆவும் இருக்கலாம் -13ஆவும் இருக்கலாம். அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து x minus 1 by sin தீட்டாக்கு பதிலாவும் cos தீட்டாக்கு பதிலாவும் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஈக்குவல் டு +or-13 போட்டு நெக்ஸ்ட் +13 காண்டி அதை வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அப்ப x minus 1 by 12/13 is equal to +13. அப்ப x minus 1 இருந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டர் இந்த பக்கம் வந்துரும். அப்ப x equal to 13 கிடைக்கும். இந்த வேல்யூ திருப்பி நம்ம இது வந்து y minus 12/5/13 இருக்கா, இந்த இடத்துலயும் நம்ம +13 போட்டு திருப்பியும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது y யோட வேல்யூ வந்து 7 கிடைச்சிடும். அப்போ 1 பாயிண்ட் என்னதுன்னா 13,7 வந்துடும். இதே அங்க இருந்து நமக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் -13 இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் அதுக்கும் இதே மாதிரி x minus 1 by 12/13 into -13 போட்டு டினாமினேட்டர் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா x equal to -11 சொல்லிட்டு நமக்கு ஆன்சர் வரும். இதே y minus 2 by 5/13 equal to -13 னா y minus 2 is equal to -13 into டினாமினேட்டர் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் ரெசிப்ரோக்கல். அப்போ y யோட வேல்யூ வந்து -13. இப்ப வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து -13 இருக்கும் போது அப்ப இருக்கிற பாயிண்ட் என்னதுன்னா -11, -3 இருக்கும். Okay, ma'am. Okay, good. So you presented one approach. That is good. எப்பவுமே mathematics problemsல you can all follow multiple approaches. So இதுல வந்து parametric approachம் பண்ணலாம். நீங்க பண்ண மாதிரி நம்ம நான் வேற மாதிரி பண்ணிருக்கேன். இதையும் பாருங்க. Given that the line passes through A 1,12 அப்படின்னா x1, y1 equal to 1,2. So that is 1 point. And slope is given as 5/12. இதுலயும் நம்ம first line graph போட்டோம்னா, so there is a line that has slope of 5,12 and passing through a point A. So அந்த line நம்ம draw பண்ணிடலாம், right? So அதுக்கப்புறம் அந்த point A ல இருந்து 13 units away அப்படின்னா 13 sides units on either side இருக்கலாம். So there we are going to get 2 points. ஒன்னு மேல் பக்கத்துல ஒன்னு கீழ் பக்கத்துல. ஸோ நீங்க போட்டுப்பாங்க. இட்ஸ் லைக் அ சர்க்கிள். அகெயின் ஏல சென்டரா வச்சு 13 ரேடியஸ் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் போட்டீங்கன்னா இந்த லைனை 2 இடத்துல கட் பண்ணும். ஸோ அந்த லைனும் இந்த சர்க்கிளும் எங்க கட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியா டெரைவ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஸ்லோப் அண்ட் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால we can use the formula y minus y1 by x minus x1 equal to m. Right? So that means y minus 2 by x minus 1 equal to 5/12. அப்படிங்கிறதுனால the equation of the line becomes 12y minus 5x equal to 90. So first step, we got the equation of the line and there is a point A 1,2. So அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த லைன்ல 13 யூனிட்ஸ்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அது வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ல நான் show you. இப்போ பாத்தீங்கன்னா the required points lie at a distance of 13 units from A, which is 1,12. Let the coordinates of the required points be P and Q. அப்ப P and Q ல இருந்து 1,2 கான distance point to point formula நமக்கு தெரியும் இல்லையா?
So q minus 2 whole square plus p minus 1 whole square equal to 13 square, right? So that is 169. So நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் 12p 12q minus 5p equal to 19. அதை நம்ம லாஸ்டா பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் 12y minus 5x equal to 19 அப்படிங்கிறதுனால so this is the equation of the line 12q minus 5p equal to 19. So if the point is pq, it will satisfy the equation of the line. இல்லையா, அதனால 12q minus 5p equal to 19 or q equal to 5p plus 19 by 12 அப்படின்னு வரும். So if you substitute பண்ணோம்னாக்க 5p plus 19 by 12 minus 2. I mean, you can look at the details of the calculation. So what you will get is p equal to 13 or p equal to minus 11. So when p equal to 13, we can get the value of q as 7. That means one point is 13,7. Similarly, when p equal to minus 11, we get q as minus 3. So minus 11, minus 3. So what we have done is we have derived the equation of the line and then assume the point should be p comma q. So the distance formula used panni from the point 1 comma 2, distance formula used panni the distance equal to 13 square. Distance square, the distance formula used panni we will just solve it. Okay, so is this clear? Clear, sir. Okay. Very good. Okay, so I think that completes our problems for the last week. So now we will go to the whatever I wanted to talk today. If we will continue with that analytical geometry, what we will do now, so we will cover these other topics: angle between two lines, condition for parallel lines, condition for perpendicular lines, position of point with respect to a line, distance formula, family of lines. So in the topics line first, angle between two lines. This is formula for angle between two lines. So இதுக்கான explanation bookல இருக்கு, எப்படி derive பண்ணது இதுங்கன்னா, if m1 and m2 are the slope of the two lines, okay, so then the angle between these lines phi is given by the formula tan phi equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m2 m1. Okay. So I'll show you how it is coming. I thought I'll just show the book. உங்களுக்கு அப்ப நீங்களே வச்சிருக்கிற புக்குங்கிறதுனால இதை நீங்க ஈஸியா ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். I'll show it. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா this is நீங்க
இது பார்க்க முடியுதா? ஸ்கிரீன் கிளியரா தெரியுதா? There's a diagram here. There is one line which is making an angle of theta 1 with the x-axis, and there is another line which is making an angle of theta 2 with the x-axis. So they intersect at some point. Okay, so they make an angle of phi. Okay, so that angle is equal to theta 2 minus theta 1, right? Because that is from the exterior angle formula for a triangle. Theta 2 is an exterior angle and it is equal to theta 1 plus phi. So phi is equal to theta 2 minus theta 1. Okay. Now we know that tan theta 1 is your m1 slope of the first line, and tan theta 2 equal to slope of the second line m2. Okay, so now we know tan theta 1 and tan theta 2. So what is this phi? Tan phi equal to tan theta 2 minus theta 1, right? So that is what is the formula given here. Tan phi equal to tan theta 2 minus theta 1, which is tan theta 2 minus tan theta 1 divided by 1 plus tan theta 2 tan theta 1. That means m2 minus m1 by 1 plus m2 m1. So that is how you get that formula. Okay. Yes, sir. Now I'll go back to my material. Okay. Okay. So this is the formula for angle between two lines. If we expand it further, we can easily derive the condition for parallel lines and conditions for perpendicular lines, right? So condition for parallel lines, so the angle between the two lines should be 0. Okay, so they are parallel, so they don't intersect at all. So the angle between the two, you can say, is 0. So if you look at the formula, the angle is given by tan phi equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m2 m1. If the angle is 0, tan phi will also be 0 because tan 0 equal to 0. So you will get m2 minus m1 equal to 0. That is m1 equal to m2. Even from our common sense, we can easily say that the slope should be same for the lines to be parallel. So the condition for parallel lines is m1 equal to m2. Okay. This is something that you have to remember. The two lines are parallel, then m1 equal to m2. Ademari, condition for perpendicular lines. If two lines are perpendicular, then m1, m2 are the slope of those two lines. They are perpendicular if m1, m2 equal to minus 1. So again it is given in the book. Again it is based on the same formula. I'll show it. If the two lines are perpendicular, so then the angle between them is phi. Okay, 90 degree. So phi equal to 90 degree. So that means theta 2 minus theta 1 is 90 degree. So tan 90 undefined, we take cot 90. We know that cot 90 is equal to
0, right? And cot 90 is given by the inverse of this. Instead of m2 minus m1 by 1 plus m2 m1, we put it inversely. That is 1 plus m2 m1 divided by m2 minus m1. That should be equal to 0 because cot 90 is 0. So that means 1 plus m1 m2 is 0 or m1 m2 equal to minus 1. Okay, so this is another important result. We all need to remember this. So we have seen that the condition for perpendicular lines is m1 m2 equal to minus 1. அதுக்கப்புறம் position of a point with respect to a line அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இப்போ ஒரு லைன் இருக்கு, then there is a point given. அப்போ அது ஆரிஜின் சைடில் இருக்குமா இல்லை அதர் சைடில் இருக்குமா அப்படின்னு எப்படி சொல்றது? ஸோ that is this topic here. Position of a point with respect to a straight line. அது என்னன்னா, so what we need to do is, suppose point x1 y1 கொடுத்திருக்காங்கன்னா, so we just substitute that x1 y1 in the equation of the line, right? So equation of the line is ax plus by plus c equal to 0. So you just substitute in place of x1 and y, you put y1, whatever is the given point. Okay, and find out whether that ax plus by plus c, whether it is positive or negative. Okay, you take another point and do the same thing. So if that is also coming as, you can check whether that is coming as positive or negative. இப்போ ரெண்டுமே ஒரே சைனா இருந்துச்சுங்க, ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம செக் பண்றோம், ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டுமே ஒரே சைட்ல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா ஓகே, அந்த அதர் சைடு ரெண்டுமே அப்போ ஒரே சைட்ல இருக்கு. ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா, ஸோ தே ஆர் ஆன் த அதர், ஒன் இஸ் ஆன் ஒன் சைடு, அதர் இஸ் ஆன் த அதர் சைடு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ based on that we can say, if a position of a point with respect to position of origin with respect to straight line, நம்ம அதே மாதிரி எப்படி போடலாம், பாயிண்ட்டுக்கு பதிலா we put 0,0. So if you put 0,0 for x and y, you simply get c. Okay, so whether depending on the value of c, okay, whether it is positive or negative, we can say it is on one side or the other. So when நம்ம x1, y1 ங்கிறது ஆரிஜின் சைடில் இருக்கா இல்லை அதர் சைடில் இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு x1, y1க்கு போட்டு என்ன சைன் வருதுன்னு பார்க்கணும். அப்போ ஆரிஜினுக்கும் போட்டு என்ன சைன் வருதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ ரெண்டும் ஒரே சைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ தே ஆர் ஆன் த சேம் சைட். தட் மீன்ஸ் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆன் த ஆரிஜின் சைட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆன் த அதர் சைட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அகெயின், இது புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே, good. So that is this one, and adukaprom distance formula. Okay, so distance formula, and we know that distance between 2 points is given by x1, y1 and x2, y2, that is given by square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, so அடுத்தது distance to origin from a line is given by mod of c divided by root of a square plus b square. The distance to point x1, y1 from the line ax plus by plus c equal to 0 is given by mod of ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. Distance between two parallel lines, a1x plus b1i plus c1 equal to 0 and a1x plus b1y plus c2 equal to 0. இப்போ ரெண்டு parallel lines அப்படின்னா we can bring a1 and b1 match a1 and b1.
in the two lines. அப்பதான் அது parallel இருக்க முடியும். So then only C will be different. One is C1 and then C2 அப்படின்னு இருக்கும். அப்ப distance between the two parallel lines is given by mod of C2 minus C1 divided by square root of A square plus B square. Okay, so these are some important results. We must remember this, and it is, I think it's fairly easy to remember also. Okay, so again, how it is coming up there, I can show the book. இது பாத்தீங்கன்னா, suppose the AB is your given line, okay, and P is the point. P somewhere above there is a point P. Okay, so we need to find out the distance between P and this line. So that means this part. Okay. First of all, we find out the distance to origin. So this is your line, and origin is here. So we'll have to find out this distance O to this. They're not marked it properly, but we want to find out this distance. So that how we can do is we can use the normal form of the line, which is x cos alpha plus y sin alpha equal to P, where alpha is the angle that the normal makes with x-axis. Okay. Since the equations, the equation is already given as ax plus by plus c equal to 0. So we have written the equation in another form, x cos alpha plus y sin alpha equal to P. So if you are comparing the two, so since these two equations are the same, the coefficients have to be proportionate, right? So that means a by cos alpha equal to b by sin alpha equal to c by p, or இங்க வந்து c minus p வந்துரும். இங்க plus c equal to 0 இருக்கு, இங்க வந்து minus p equal to 0 வரும். அதனால c by minus p. So cos alpha by a equal to sin alpha by b equal to p by minus c. Okay. So and so by simple manipulation we get each one is equal to square root of cos square alpha plus sin square alpha by square root of a square plus b square. That means that the numerator becomes 1 now. 1 by square root of a square plus b square. So we can see that p by minus c equal to 1 by square root of a square plus b square. P is equal to plus or minus c by square root of a square plus b square. That's the number mod of c. So it will be plus or minus depending on the sign of c. So what we need to take is only the mod of that c. Okay, p is equal to mod of c divided by square root of a square plus b square. Adhe mari given the further, we can look at this further explanation how the same way the distance, other distance is derived. Okay, so required distance for between line and point is given by you just put ax plus by plus c la x1 y1 substitute பண்ணுங்க. So you get that mod of that divided by square root of a square plus b square. Just give me a minute.
Children, please keep looking at this. I just give me a minute. There is something that I need to see now. I'll come back in a minute. Okay, children, I am back. Okay, so this is the other important result. The distance between a point and a line is a modulus of a1x plus b1y plus c1 divided by square root of a square plus b square. அதே மாதிரி distance between two parallel lines வந்து modulus of c2 minus c1 by a square root of a square plus b square. So these are the four important formulas that we must remember. Okay. அதுக்கப்புறம் so let us go to family of lines. Family of lines அப்படிங்கிறது it represents, you know, using a simple rule, we represent a set of lines. For example, if we want to represent a set of lines having the same y-intercept with varying slopes, y equal to mx plus c அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். But if we keep c constant and you know, keep varying m, we get a set of lines, you know, passing through that point y-intercept, but in all different directions. So with varying slope. So they will form a set of concurrent lines. So this is one family of lines. Adhe mari we can you know, define another family like this, where c is variable and m is constant. So having the same slope but different intercepts. So in that case, what will happen? We will get a set of parallel lines. Adhe mari family of parallel lines to any given line. So there is one line. So now we can define a set of lines that are parallel to this line. So that will be given by ax plus by plus alpha. Sorry. Okay. Ax plus by plus lambda. Okay. For lambda is a variable. So instead of c, we can put any other value there, and those lines will be parallel. So that will form a set of, again, a set of parallel lines. Similarly, as a family of perpendicular lines to given lines, so aduvum, you know, you will form a set of parallel lines. Ana idhula enna na since for perpendicular lines the slope product -1 அப்படிங்கிறதுனால இந்த a இருக்கிற இடத்துல b போடணும், b இருக்கிற இடத்துல a போடணும். bx minus ay அப்படி மாத்திடணும். ax plus by க்கு பதிலா bx minus ay அப்படின்னு போடணும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்லோப், இதோட ஸ்லோப் வந்து -a by b, இதோட ஸ்லோப் வந்து
வெறும் b by a அப்படின்னு வரும். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது it will become -1. So this you should remember. If the line is given, அதோட perpendicular அப்படின்னா slope product -1 அப்படிங்கிறதுனால so a இருக்கிறதுல b இருக்கிறதுல a போட்டு இந்த bx minus ay அப்படி போட்டுருணும். அதே மாதிரி there is another family of lines through the point of intersection of two given lines. So one line வந்து let us say a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Other line is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. அப்போ the family of lines that go through this intersection point of intersection, so there will be set of concurrent lines, so that we can define as L1 plus lambda into L2 equal to 0, where lambda is a variable. So these are all different set of we call them as family of lines. Okay, so having seen all this, now we'll do some problems. Okay, right. And the first problem is show that the lines 3x plus 2y plus 9 equal to 0 and 12x plus 8y minus 15 equal to 0 are parallel lines. So parallel line என்ன condition? Slope should be same, right? So you can find out the slope for the two lines and see if they are matching. That's all you do. Okay. So slope of first line is minus 3 by 2. If there is a line ax plus by plus c equal to 0, its slope is minus a by b. Okay. So do you all understand why it is minus a by b? No. So you just try to convert it into a form y equal to mx plus b. So that means you have to divide by that y coordinate, which is b. So you try to write it in the form of y equal to mx plus c. So you will see that m becomes equal to minus a by b. Okay. So the slope of a line, if ax plus by plus c equal to 0, minus a by b the slope. So the first line order slope minus 3 by 2. Second line order slope minus 12 by 8. Plus 12 by 8 is again equal to minus 3 by 2. So the two lines are having the same slope. So they are parallel. Okay. So now let's go to another problem. Find the equation of the straight line parallel to 5x minus 4y plus v equal to 0 and having x-intercept as 3. So can anybody tell how we can do this problem? Vidya? Sir, by using intercept method, sir. Okay. So இப்போ வந்து லைன் parallel to this அப்படிங்கிறதுனால intercept method எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பாப்போம். சார் அங்க x intercept 3ன்றனால நம்ம x interceptல 3 னு வெச்சுக்குவோம் சார். 3,0 அப்படினு சொல்லி எடுத்துக்குவோம் சார். 5x minus 4y plus 3 equal to 0
plus 3 equal to other side போறப்போ minus 3 ஆயிடும் சார். It becomes k. Then 5x minus 4y equal to k. இந்த equation 1 வச்சுக்கோங்க சார். Then 3, 0 ன்னு எடுத்துக்கோங்க சார். அத 3, 0 அப்படின்றது 3ன்றது x coordinate, 0ன்றது y coordinate. நம்ம இப்ப எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சார். ஓகே, இது எப்படி போடலாம்னா, you didn't mention one thing, maybe the lines we want to find the equation of line parallel to this அப்படிங்கிறதுனால that line whatever we need should have the same slope. சரியா? so இப்போ given லைனுக்கான ஸ்லோப் வந்து minus a by b என்ன வரும், minus 5 by minus 4 which is 5 by 4. so that is the slope. And since it passes through the, having x intercept of 3 அப்படிங்கிறதுனால it passes through 3, 0. This you mentioned. Okay, it passes through 3, 0 and it has got slope of 5 by 4. Right? So using the slope and point formula, number y minus y1 by x minus x1 equal to slope. So we can simply use this formula to get the equation of the line. Okay, so it gives us 4y equal to 5x minus 15 or 5x minus 4y minus 15 equal to 0. Let's go to the next problem. Find the distance between the line 4x plus 3y plus 4 equal to 0 and a point either minus 2, 4, 7, minus 3. So we saw the formula, right? So if it passes through a point, what is the distance between a point and a line? So we saw that it is equal to modulus of ax1 plus by1 plus c whole divided by square root of a square plus b square. So the distance between point and line is ax mod of ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. So here a equal to 4, b equal to 3, c equal to 4, because it is coming from the equation, and x1 equal to minus 2, y1 equal to 4. So because it is passing through minus 2, 4, that is what is x1 equal to minus 2 and y1 equal to 4. So distance is given by this formula. So you simply substitute, you get the distance as 8 by 5. Sidhe Mari, can you work on the second part, 7, 3? Yes, sir. Yeah. Answer is 23 by 5, sir. Correct. Very correct. Very correct. So here again, a, b, c are same. Only x1 and y1 are different now. x1 is 7 and y1 is minus 3. So again you substitute same way. You get 23 by 5. That's all. Okay. So let's go to another problem. Okay. So write the equation of the lines through the point 1, minus 1 and parallel to a given line, x plus 3y minus 4 equal to 0, and then again perpendicular to 3x plus 4y equal to 6. Is it before now? Why don't somebody else? Sir? Vidya, நீங்க கொஞ்சம் போயிட்டா இருங்க. I want somebody else to come forward and இது எப்படி போடலாம் அப்படி. Let's say black tones. Can you explain? Black tones. No response. Thamarai Selvi. இருக்கீங்களா நீங்களா?
Vijayalakshmi. Okay, fine. So Vidya, again I'll come back to you. So உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? புரியுதா இது? எப்படி பண்ணலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். சார் ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு அந்த பாயிண்ட் வழியா போற அந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்லிருக்காங்க சார் 1, -1 அப்படின்ட்டு 1 அப்படின்றது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஆகும், -1 அப்படின்றது ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆகும் எடுத்துட்டு parallel to அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் x + 3y - 4 அப்படின்ற அந்த ஈக்குவேஷன்ல எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் ஆன 1 -1 நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் சார். சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா k = -2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது சார். இந்த வேல்யூவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருக்கோம் ஈக்குவேஷன். இல்ல வித்யா, that is not the way. Okay, இல்ல அப்படி பண்ண கூடாது. இல்ல என்ன நம்ம என்ன பண்ணணும், parallel to இந்த லைன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? சோ இந்த லைனோட ஸ்லோப் என்ன? x + 3y - 4 = 0 அப்படிங்கிற லைனோட ஸ்லோப் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். so that will be minus a by b இல்லையா? so -1/3. okay, parallel to this அப்படின்னா the slope is same for the required line also. The slope is going to be -1/3. so now we know it is passing through this point and slope is -1/3. so if you know, we have the formula, right? For given the slope and a point, we can write y minus y1 by x minus x1 equal to slope. Yeah, we use that. That should be your approach. Second problem, எப்படி போடலாம்? perpendicular னு கொடுத்திருக்கு இல்லையா? இது சொல்லுங்க பாப்போம் வித்யா, செகண்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க. So what is the slope of this line? 3x plus 4y equal to 6. அதோட slope எப்படி போடணும்? That will be minus a by b இல்லையா? by using perpendicular conditions sir. -3/4 தான் இந்த லைனோட ஸ்லோப், -3/4. இதுக்கு perpendicular slope அப்படின்னா, so we'll have to change the sign and inverse that fraction. so instead of -3/4 it will become +4/3. அப்பதான் அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா -1 கிடைக்கும். so now we know the slope is 4/3 and it passes through 1, -1. again we use the same formula, y minus y1 by x minus x1 equal to slope. அவ்வளவுதான். Okay, so in the first case, slope of the given line is -1/3. Slope of the required line is also -1/3 because they are parallel. So given point is 1, -1 கிறதுனால slope and point formula யூஸ் பண்ணா y minus y1 by x minus x1 equal to slope. So அது போட்டீங்கன்னா x plus 3y plus 2 equal to 0. அதே மாதிரி அடுத்த ப்ராப்ளம், slope of the given line is -3/4. Now slope of the required line is +4/3. So given point is 1, -1. So again using the slope and point formula, we get the equation as 4x minus 3y minus 7 equal to 0. Okay. So did you all understand, Vidya and others? Yes sir. Okay. Check. Let's go to the last. Yeah. Yes sir. Right. So we have come to the last problem now. We don't have much time now. So if -4, 7 is one vertex of a rhombus, and if the equation of one diagonal is given as 5x minus y plus 7 equal to 0, then find the equation of the other diagonal. So நீங்க rhombus பத்தி படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? So what is the property of diagonals of the rhombus?
For rhombus, the diagonals are perpendicular to each other. Okay, so that is the first thing that you should understand here. அது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு டயகனலோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால அதோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதர் டயகனலோடது it is perpendicular. So the slope will be minus, we will use the formula, right? M1, M2 equal to minus 1. So sign a change பண்ணி அந்த fraction invert பண்ணிடலாம். So that will be the slope of the diagonal. So the point is given. Okay. One vertex, that is the point through which the diagonal is going to pass. So point and slope இருக்கு. So we can find out the equation of the line. யாராச்சும் போட்டு காட்டுறீங்களா இது? தாமரை செல்வி, நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? எஸ் சார். சொல்லுங்க, போட்டு சொல்லுங்க. எப்படி போடன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லுங்க. சோ இப்ப இந்த லைன் கொடுத்திருக்காங்க 5x minus y plus 7 equal to 0. சோ அதுதான் ஒரு டயகனலோட ஈக்குவேஷன். சோ அதோட ஸ்லோப் என்ன? சார் -1/5. இல்ல -5 by -1. a by minus a by b தான் ஸ்லோப். இங்க a வந்து 5 இல்லையா? சோ a வந்து -5 divided by 5/1 -1. So -5 by -1 என்ன வரும்? 5 வரும் இல்லையா? Slope of the given diagonal is 5. Sir, I said the slope of the another diagonal. Oh, okay. You gone one step ahead. No, but நான் இந்த தான் கேட்டேன். சரி, slope of the other diagonal will be என்ன சொன்னீங்க நீங்க? Sir, -1/5. -1/5. Correct. So sin invert பண்ணிட்டு plus க்கு பதிலா minus போட்டோம். இது 5 வந்து 1/5 னு போட்டோம். Very correct. So if the slope of that diagonal is -1/5 and the point is given -4, 7. So what is the equation of the line? எப்படி போடுவீங்க? Slope and point are given, right? So what is the formula? Sir, x plus 5y minus 31 equal to 0, sir. Right. So the formula is y minus y1 divided by x minus x1 equal to slope. There you are. So if you apply that formula, you get that x plus 5y minus 31 equal to 0. So equation of the one diagonal is this 5x minus y plus 7 equal to 0. So slope of that line diagonal is 5. Slope of the other diagonal is -1/5. So point is -4, 7. So using the slope and point formula, the required line is y minus 7 by x plus 4 equal to -1/5. So you simplify it, you get x plus 5y minus 31 equal to 0. Okay. So I think that's all for today. Okay. So இந்த நீங்க என்ன பண்ணணும், வீட்ல போயிட்டு இந்த எக்ஸசைஸ்ல உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க போட்டு பார்க்கணும். So now அப்பதான் you will be able to validate, நீங்க really understand பண்ணிருக்கீங்க.